Okay, now we move on to the 41st question. Water is heated up to 24 degrees Celsius at constant pressure. When the heating of water is continued, the temperature of water is increasing at the rate of 4 degrees Celsius per minute. Find how many minutes are required for water to reach 100 degrees Celsius using formula. Okay, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ವಾಟರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 24 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ವರೆಗೂ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದೇ ಆರ್ increasing the temperature of water by how much? So water's temperature is increasing by 4 degrees Celsius. The 24 is the next next minute it is going to raise to 28. Next minute it will be raising to 28 28 plus 4, that is 32. Like that adu increase ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So ಯಾವ time ಗೆದು exactly it will reach 100 degrees Celsius. ಅದನ್ನ ನಾವು ಈಗ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. Okay, so we'll find out at what particular temperature the water temperature is going to reach 100 degrees Celsius. So now let us try to find note down what are not given here. So first given, so I have initial temperature, which is how much? 24 degrees Celsius. Then I have temperature increases by, or external temperature increases by 4 degrees Celsius, right? So temperature increases by 4 degrees Celsius every minute, correct? And then next, what they're given, the final temperature. The final temperature is how much? 100 degrees Celsius. See here, they give it 100 degrees Celsius. That is the final temperature. Then the temperature after each minute is going to form an AP. Now, how do you say that? Let me tell you. See here, if you look at this AP, see, as I told you, first is how much? 24 degrees Celsius it's mentioned. Then afterwards, it is increasing by 4 minutes plus plus 4. 24 plus 4 will be 28. Then 28 plus 4 will be 32. Like that, so on. So now I need to find out at what particular time the temperature of the water will reach 100 degrees Celsius. Okay. So for that, now here, as I told you, this is an AP, correct? So now we shall find out, we shall note down what other information we can get here. Okay, here. What is A is equal to? The first term is 24. Then we have what is D is equal to? 28 minus 24, which is equal to 4. Correct? Then the last term. What's the last term here? That is AN. AN equals 100, which I can also call it as L. Okay. Then what we need to find out? We need to find out N. Correct? No. So we need to find out N. Then I'm going to use a formula. We know that in an AP, N equals A plus N minus 1 into D. Okay, so N equals A plus N minus 1 into D. I write that formula. Then, as usual, we do the substitution. Just take down the same formula here. And then, see, observe here carefully. AN means I can replace it with 100, correct? So write that 100. Then what is A is? A is 24. Yeah. Like 24 here, N minus 1. So N I need to find out. And what is D value? D value is 4. Okay. Then in my next step, here, I'm going to write 100. And this 24, you transpose it to LHS. So 24 becomes minus 24 equals then N minus 1 into 4. I write it in the RHS part. After that, again here,
So 100 minus 24 will be nothing but 76. 76 equals n minus 1 into 4. Okay. Then after that, what I do is, so here 4 and 76, it gets cancelled, right? So let us cancel that. 4 ones are 4, 19s are. Again, we use 19 on the table here. Okay, so it's very important that you know the tables up to 20. Okay, so here, so total how many times it goes? 19 times. 19 equals n minus 1. Then, what is the next step? Right, or n equals. So minus 1, move to the LHS part. So that means 19 plus 1 we get, correct? So that means you will be getting it as 19 plus 1. And just put a direct step here. So what is next value? So what is the value of n? Now n equals 20. Okay. Now this means, actually when I get n equals 20, what do you mean? So this means 20th, 20th term will be 100. Okay. Here, this is 20th means 100. Now, let me show you, explain something about here. Okay. Now here is the actual table I have built. Okay. So now here is the first A1 is how much? 24. So A1 is 24, A2 is 28, like this it's going on. I'm taking A1 as 0. Okay, so that is at the 0th minute. Okay, and then after 1 minute it will be 28. Next, the second, this one, second minute it will be 32, like that. Okay, the first minute, so it is like this, it is increasing. Got it? So now at the second minute, after second minute, it will be 32. Then after third minute, it will be 36, like that. Okay. Now what I do is, as the temperature 24 degree corresponds to, so 24 degree corresponds to 0. So it corresponds to the initial temperature at 0 minutes. The time taken is how much? So what I do, I'm going to take n minus 1. So n minus 1 will be nothing but it's equal to 20 minus 1, which will be equal to 19. So 90 minutes will be your answer. Okay, people. See, if you look at this table, you can clearly understand. Correct? No? See, at exactly after 19 minutes, the temperature would be reaching 100 degree. Okay. So that's why I given this table as a reference so that you will not get confused. Okay. So now I move on to the next question. 42nd question. Find the sum of first 10 terms of the arithmetic progression 5 plus 8 plus 11, so on, using formula. So this question was asked in June 2020. So let us write down what and all here given. So given A equals, so A equals the first term. So A first term is A. Wow. First term but A but next put it 5 put it. So A equals 5. And what is D? D equals to 8 minus 5. 8 minus 5 will be equal to 3. Okay. Then number of terms. Number of terms in Toltira Nudi. Sum of first 10 terms of the so n you should take it as 10. Now, ಈಗ ಏನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ನಾವು S10 because sum of first 10 terms they are asked. Okay. So S10 we need to find out. Then we know that sum of all terms of an AP is given by Sn equals n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. Correct? That is the formula I'm going to use. Okay. So now what I do, I take the same formula here. I'll show you the substitution, how I do, how I go. So now here, in my next step,
I take down the same formula and just show you how the substitution works here. So Sn. So Sn. So when you want to find out some of first 10 terms, replace all n with 10. Okay, first step ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು Sn ಕಂಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ n ಇರೋ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ 10 ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ 10 ಅಂತ ಹಾಕ್ದೆ, ಇಲ್ಲೂ 10 ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೇಕು 10, ಇಲ್ಲೂ 10 ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಆಯ್ತಾ? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎ 5 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಏನ 5 ಏನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಬೇಕು. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಡಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತು, 3 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಟೇಕ್ 3. ಸೊ 3. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಏನ್ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ 3 ಹಾಕಿದ್ರು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಡೂ ಇಸ್, ಸೊ 10 divided by 2. 10 divided by 2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 5 ಆಗುತ್ತೆ. So right, 5, bracket open, 2 5 is how much, 10, plus 1 will be 9. Then ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇದ್ದಾಗ ನಂಬರ್ ಬಂದಾಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆತಲ್ವಾ? ಸೊ 9 to 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ this is 10 minus 1 is 9. 9 followed by bracket means multiplication and multiplied by 3. So 9 into 3. Next step ಏನಾಗ್ತೀನಿ ನಾನು, it's equal to 5, bracket open. So 10 plus 27, bracket close. Then after that, equals to 5. So ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, 10 plus 27, 37 ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, I use multiplication sign followed by 37. 5 into 37. So 37, 5 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 185 ಆಗುತ್ತೆ. Okay. So 185. So hence ನಾವು ಇವಾಗ ಏನಂತ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ. Hence the sum of first 10 terms of the given AB is 185. Now I move on to the next question, 43rd question. Find the sum of first 20 positive integers using the formula. So now when I say positive integers, remember people, we can use a direct shortcut actually for this. Okay, n into n plus 1 divided by 2. There is a formula we use. So remember this. I'll be giving a formula list for you later. But for right time being, you just remember this. So we know the standard formula for the sum of first n positive integers given by Sn equals n into n plus 1 divided by 2. Okay, either formula ನೀವು number ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. So ಇವಾಗ n ಎಷ್ಟು ಹಾಕೋಬೇಕು? Here we take n equals to 20. So here we take n equals to 20. Next. Now, so ನಾನು ಇವಾಗ n 20 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ n ಇರೋ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ನಾನು ಎಸ್ ಇದು n ಕಡೆ 20 ಅಂತ ನಾನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ನೋಡ್ಸಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಸೊ n ಇರೋ ಕಡೆ 20 ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ. 20 and here 20 plus 1 like this. Okay. Next ಏನಾಗ್ತಿದ್ದು, this will be nothing but you get next ಏನಾಗ್ತಿದೆ 20 into 20 plus 1 is 21. Correct? 20 into 21 divided by 2. Correct? ಆಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಆದ್ರೆ 2 ones are 2 10s are ನೋಡಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 2 ones are 2 10s are 10 into 21 is 210 ಆಗುತ್ತೆ. people, so 210 ಆಗುತ್ತೆ. So this will be, so ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೆ hence the sum of first 20 positive integers is 210. Okay, ಇದು one method ಆಯ್ತು. But there is one more method also. I'll give you an alternate method also. Okay, you can use any of these methods. Aliter ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಅಲಿಟರ್ ಅಂದ್ರೆ alternate method ಅಂತ. ಸೊ ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸಮ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸಮ್ ಇಸ್ I need to find 1 plus 2 plus 3 so on up to 20. Okay, so now this one, if you observe, it is the given series is in AP, right people? So the given series in AP here
ಇವಾಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದೊಂದಾಗ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಏನೇನು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1. ದೆನ್ ಏನೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಡಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಮೈನಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ 2 minus 1 ಕರೆಕ್ಟಾ. 2 minus 1 is equal to 1. Then comma. What is n equals to? N equals to number of terms. Number of terms 20 ತೋರ್ತೀನಿ. Okay. And last term. Last term ಏನ್ ತೋಳ್ತೀರಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇದರಲ್ಲಿ 20. ಓಕೆನಾ. ಸಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ನೋಡಿ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಹೌದಾ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 20. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಜನರಲ್ ಇರೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಯಾವುದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಮ್ಮೇಷನ್ಗೆ we know that sum of all terms of an AP is given by Sn equals n by 2 into 2a plus n minus 1 to d. ಓಕೆನಾ. ಈಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ S20. As I the usual thing, what we do, just replace n with 20. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನಾನು ನೋ ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ನೇ ಕಡೆ 20 ಅಂತ ಹಾಕೋಣ. ಓಕೆ ನೋಡಿ ಈ ನೀಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ. ಹೌದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀಟಾಗಿ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಆಲ್ ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಫೋಕಸ್. ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಚಾನಲ್ ಟೋಟಲಿ ವೀಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅಂತಾನೆ ನಾನು ಮೇನ್ ಆಗಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ವಿಡಿಯೋನ. ಓಕೆ. ಸೊ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕೈಂಡ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಂಡ್ ಮಿ ಮೇಲ್. ವಿ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಏನೇನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲಾನು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ನಾವು 2 into 1 plus 90 20 minus 1 into d ಏನ್ ಹಾಕೊಳ್ತೀರಾ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು 1 ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ 20 divided by 2. 20 divided by 2 ಎಷ್ಟು ನೋಡಿ will be 10 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಓಪನ್. 2 into 1 is 2 plus 19 into 1 is 19. ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಏನಾಯ್ತು 19 plus 2 is 21. ಹೌದಾ. So start the value. It will be equal to 210 ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 2 plus 19 is 21. 21 into 10 is 210. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನೋಡಿಸ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಸೂಪರ್ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. Right, people? So you have two options or two methods of solving that particular problem. Okay. Now I'll be taking one more question. Okay. So we have done 43rd question. So next time move on to 44th question. Let us see. Find which term of the arithmetic progression 21, 42, 63, so on is 210 using the formula. ನೋಡಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟ ಏನ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಏನೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಓಕೆನಾ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 21. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಮೈನಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಿದೆ 42 ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ 21 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 42 minus 21. 42 minus 21 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 21 ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಎ ಎನ್ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ 210 ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ನೋಡಿ 210 ಇದೆ. ಸೊ ಎ ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ 210 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಏನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು ನಾನು ವಿಚ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟು ಫೈಂಡ್ ಎನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಟು ಫೈಂಡ್ ಎನ್. ದೆನ್ ಇವಾಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವಿ ನೋ ದಟ್ ಇನ್ ಎನ್ AP an equals c plus n minus 1 to d. Okay. As usual I do the substitution. So ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಏನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನಾನು 210 ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ. ಆಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಏನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು 21 ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಎನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಕೂಡ 21 ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಕೂಡ 21 ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನೋಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ 21 ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ 210 21 plus 21 become minus 21. So if I move it to the left hand side, ನೋಡಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಎಡಭಾಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು -21 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ.
bracket n minus 1 into 21. Okay. Next, so 21, 210 minus 21 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 189 ಆಗುತ್ತೆ. Okay. Equals to n minus 1 into 21. Okay, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈಗ ಇದು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ 21 ನೈನ್ಸ್ ನೋಡಿ, 9 2s 18 ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, 2 9s 18 2 ಆ ಥರ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇದು 20, ಇದು 9 ಟೈಮ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 9 ಟೇಬಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ, 9 ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇದು 21 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ, 21 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 9 ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ 21 1s are 21 9s are. ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರ್ತಿದ್ದು 9 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ n minus 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು -1 ಆ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆದ್ರೆ +1 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 9 plus 1 will be equal to 10. So n equals 9 plus 1 which will be equal to 10. Is equal to 10. Right people? So ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, hence 10th term of the given AP is 210. ಆಯ್ತಾ? Next I move on to the 45th question. ಸೊ ನಾನು ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಎಂಟಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಬೇರೆ ಚಾನಲ್ಸ್ಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ತರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇನ್ ಮೈ ಚಾನಲ್ ಐ ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ದಟ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಾಲ್ವ್ಡ್. ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ and it will be really useful. We try to solve all the question papers, everything we are going to solve it. Okay. So, and as I told you, the specialty of our channel is everything is typewritten. So, the totally handwriting ಎಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀಟಾಗಿ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. You can take a snapshot if you want, and everything will be very good for you, and you can become experts. Okay, that is our main aim of this particular channel. Okay, so now this question I have find the sum of first in terms of the arithmetic progression 1 3 5 7 so on using formula. ಏನಾ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಿಯರ್ ಎ ಬಂತು, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 1 ಕರೆಕ್ಟಾ, ಫಸ್ಟ್ 1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಡಿ ಎಷ್ಟು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ 3 minus 1 ಕರೆಕ್ಟಾ, ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 3 minus 1 which is equal to 2. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಎನ್ ಕಂಡುಬೇಕು. ಟು ಫೈಂಡ್ ಇನ್ ಎಸ್ ಎನ್, ಟು ಫೈಂಡ್ ಎಸ್ ಎನ್, ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. You know that Sn equals n by 2 into 2a plus n minus 1 to d. Okay, next step ಏನಾಗ್ತೀನಿ ನಾನು, n ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, n ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಈಗ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅಂತ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟೆ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1 ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Okay, so the next step equals to n by 2, the bracket open, so that 2 plus ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ n into ನೋಡಿ distributive property ನೋಡಿ, bracket followed by binomial followed by a number. So distributive property 2 ಎರಡಕ್ಕೂ distribute ಆಗುತ್ತೆ. 2 into n is 2n ಆಗುತ್ತೆ, 2 into -1 is 2. Okay, so like this, I'll show you 2 into n, 2 into 1. Okay, so ಹಿಂಗೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ. ಪೇಪರ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಟು n by 2 ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದೆ,
2 and minus 2, right, people? So cancel this 2 and minus 2. It will be left out with, 2n, correct? So you'll be left out with 2n. Now again 2 to cancel out there, correct? 2 to cancel again equal to n into n ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. Here, these 2 and this 2 gets cancelled. n into n. n into n ಏನಾಗುತ್ತೆ? Multiply ಆಗುತ್ತೆ. It will give you n square, right? Equals to n square. A very important question. So conclusion akkada ನಾವು hence the sum of first n terms of the given AP is n square ಅಂತ final conclusion ಕೊಟ್ಟೆ. Right, people? Next ಈಗ I move on to the 46th question. Sum, okay. Find the sum of first n terms of the arithmetic progression. Okay. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋದು 2, 4, 6, 8, so on. Yeah, up to n using the formula. Same ಅದೇ ತರನೇ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡೋಣ. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? a ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. a equals to 2 and t equals to 4 minus 2. What is 4 minus 2? It will be equal to 2. Correct? Next again ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. Formula apply ಮಾಡಿ. Sn formula. So what is Sn? Sn equals n by 2 into 2a plus n minus 1 to t. Okay. So I just copy this formula again. Okay. And then, so a value ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ a value is 2. Just zoom in a minute. Okay, now here a value 2 ಇದೆ. Next n value ಏನಿಲ್ಲ, t value ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 ಇದೆ. Okay. Next step. So again ಇಲ್ಲಿ n by 2 ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ 2 2s 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರೀತೀನಿ. 2 2s is 4 plus n minus 1 2. ನೋಡಿದು distributive property. n into 2 is 2 here. Minus 2 bracket close. Okay. Next step. ಏನಾಗ್ತಿದೆ? n by 2 ನೋಡಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿರೋದು. n into 2 2n ಇದು 2 into minus 1 is minus 2. Okay. Next ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. So 4 minus 2. 4 minus 2 will be 2 only. Okay. So just write a bracket here. Then ಇಲ್ಲಿ 2n plus 2 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Okay. Plus 2 ಹೇಗೆ ಬಂತು? 4 minus 2 is plus 2. You know. So we should be very careful with the signs. Then after that equals to n by 2. Then ಇಲ್ಲಿ n ತೆಗೆದು ಕಾಮನ್ ನೋಡಿ into ಇಲ್ಲಿ 2 ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ n plus 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು 2 ಕಾಮನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಮನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಇಲ್ಲೂ 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ 2 ಇದೆ ಅಂತ. ಆ 2 ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ 2 ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಮನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡಿವೈಡ್. 2n 2 ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ n ಬರುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಈ 2 ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಸಿ taking out common is also nothing but opposite of multiplication. ನೋಡಿ ಈಗ 2 into n is 2n ಬರುತ್ತೆ. So you should get back the previous term. So 2 into n is 2n, 2 into 1 is 2. So that is how the common thing, taking out common works. Next ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ? So 2 to cancel ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನೀಗ. Okay, 2 to cancel ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? n ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. n into n plus 1 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. So n into n is what? n square ಆಗುತ್ತೆ. Okay. n into n is n square. And then plus n into 1 is n. Okay. Plus n. Hence, I write a conclusion statement. Hence, the sum of first n terms of the given AP is given by n square plus n. Okay.
So that's it for today. So we'll be continuing on next video. Kindly follow. Kindly subscribe to my channel. Thank you.